Okay, welcome to the last lecture of computer structures. Before we start to do some entertainment stuff, let's do something serious. That's something called exam. And then it's your first exams. Huh? At least most of you would do this as the first exam at TU. Let's first ask a few serious questions, whether you understand this or not, the exam structure. First, okay, Verhältnismäßigkeit könnten in der Klausur drankommen. In der Rechnerstruktur. In dieser Klausur. Für Rechnerstrukturen, nicht für Murphy 1, nicht für Tab 1. So, formale Sprachen, was ist das? Das Traveling Salesman Problem. Was ist das Problem? Boolische Funktionen, missing E. Logische Gatter, Neural Nets. Regelkreise, der Aufbau eines Rechners, KV-Diagramme, Speicher, Sorting-Algorithmen. Sorting-Algorithmen haben wir diskutiert. Ja? Yeah. 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 And of course, if you want to attend exams specifically for some of them, you could attend at least one of the lectures that would cover those topics, right? For those who don't know the second bullish item, the traveling salesman problem would be covered in efficient algorithm, GTI, 2 und Komplexität. Aber leider nicht hier. Ja. Okay, gut, gucken wir, was wir haben. So, Snacking, das und das. Ups. Es gibt noch weiter, Entschuldigung. Tail-Based Cache und Assembly-Programmierung. Was? Hey? Okay. Gut. Es gibt mehr, Entschuldigung. Ja, Unternehmenmanagement, das ist gut. Ich glaube, es gab Professor Chens Publikation. Nicht hier? Okay, egal. Zweiter. Zur Klausuranmeldung, was stimmt? Ist auch mit Multiple-Lösungen. Okay, let's have a look. Okay, das ist gut. Okay. Ja, für manche Leute, die schon früher die Studienleistung bekommen haben, können Sie schon die Klausur anmelden, aber die Leute ohne Studienleistung haben, müssen ein bisschen Zeit warten. Ja? Man muss sich zur Klausur anmelden, ansonsten akzeptieren wir hier keine Ausnahme, weil wegen Coronas Regelung. Ja? Nicht nur.
Nein, früher. Mal manchmal Ausnahme, aber dieses Mal gar nichts. Ja? Okay. Was ist über den Ablauf der Klausur korrekt? Ich muss meinen Personalausweis, einen Nachweis über den entsprechenden Corona-Zustand, Schreibmaterial um Essen und Trinken zur Klausur mitbringen. Ich darf mit einem roten Stift die Klausur schreiben. Ich darf mit einem Bleistift die Klausur schreiben. Ich bekomme keine weiteren Informationen zur Klausur. Ich bekomme rechtzeitig vor der Klausur noch eine E-Mail mit allen wichtigen organisatorischen Details. Ich darf während der Klausur nicht auf die Toilette gehen. Ich sollte rechtzeitig vor Klausur vor Ort sein. Das ist natürlich wichtig. Wenn ich ohne Abmeldung nicht zur Klausur erscheine, dann gibt die Klausur als Versuch. Okay. Und es gibt noch weiter, glaube ich. Nein, das war's. Meine Einschätzung ist, dass die TU hat noch keinen Bonusversuch für dieses Semester. Schon gut? Ja. Was ist die Regelung? Habe nicht richtig geguckt. In der aktuellen Corona-Ordnung der TU ist festgelegt, dass es im Wintersemester eine Freiversuchsregelung gibt. Das heißt, in einem Prüfungsverfahren gilt eine nicht bestandene, aber unternommene Klausur als nicht unternommener Prüfungsversuch einmalig. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht bestanden, ist nicht gleich wie Versuch. Genau, das heißt, wenn ihr zur Klausur hingeht, die Klausur nicht besteht und dass das laufende Prüfungsverfahren von Rechnerstrukturen ist, ohne dass ihr einen anderen Freiversuch darin schon hattet, dann gilt die Klausur als nicht unternommener Versuch. Mhm. Wenn ihr euch nicht abmeldet und einfach nicht zur Klausur geht, dann gilt es als ein nicht bestandener und unternommener Versuch der Klausur. Das ist ganz wichtig. Wieder abmelden oder kommen. Ja, gibt es Fragen? Gut. Dem freie Versuch ist jedes Semester... Nein, das ist bei TU reguliert. Wir beantworten, es gibt viele verschiedene Variationen. So, ja. Wir sind beide in unserem Prüfungsausschuss. Wir können nicht richtig hier beratend geben, so, ja. Ansonsten müssen sollst du einfach die Studienberat gucken, wenn es unsicher gibt. Ja, okay? Wenn zum Beispiel nächstes Semester auch eine... Wir können nicht weitermachen. Wir können nur über Rechnerstrukturen Vorlesungen in diesem Semester besprechen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Alles klar, danke. Ja, gut. Und das Prüfungsausschuss an Informatik hat auch diese Versuch und Bonusversuch auf Internet gelassen, so genau. Ihr könnt einfach dort gucken. Ganz wichtig, das, was wir hier sagen, muss nicht 100% korrekt sein. Wir können Deswegen auch Fehler am machen. besten nicht sprechen. Jeder, der sich darauf verlassen möchte, muss selber die entsprechenden Veröffentlichungen der Uni dazu nachlesen, was genau gilt, damit ihr euch selbst sicher sein könnt. Wenn es unsicher ist, die Leute vom Fachschaft können helfen.
Wenn es noch dort unklar ist, dann sprechen wir normalerweise im Prüfungsausschuss und dann, wenn es neue Bestimmungen und neue Dinge dort abschließen mussten, dann machen wir dort mit Prüfungsausschuss. Aber wir können nicht hier vor Genau, also die Uni hat eine Website mit Informationen zu Corona, wo sowas steht. Die Uni hat die Corona-Ordnung, wo das genau geregelt ist. Und der Prüfungsausschuss der Fakultät Informatik hat auch eine online öffentliche Beschlusssammlung. Das sind so die Anlaufstellen, wo man solche Dinge nachlesen kann. Okay, ich würde nur über die Fachdinge dort sprechen. Bleibstift, roten Stift sind natürlich nicht erlaubt. Während der Klausur kann man einfach die Toilette gehen. Aber am besten nicht. Wir haben früher ein kompliziertes Protokoll. Letztes im Jahr 2020. Nein, 2020, ja. Ja, 2020. Wenn jemand in Toilette besuchen musste, dann müssen wir die alle Leute hier setzen, um Corona-Regelung mit 1,5 Meter zu erfolgen, weil ja, so wir sprechen dort, wie man ins Toilette gehen machen, aber das können wir nicht jetzt beraten. Man kann natürlich auf die Toilette gehen. Ja. Es gibt nur einen Termin im Wintersemester, einen Klausurtermin für Rechnerstruktur im Wintersemester 2021 und 2022, der ist im März. Der zweite Termin ist im Sommersemester und wir kennen noch zurzeit nicht den Termin. Ich würde dort noch später ankündigen. Gut. Vielleicht als kurzer Hinweis noch dazu, für diejenigen, für die der zweite Termin dann wichtig werden sollte, bleibt auf jeden Fall in dem Moodle-Kurs von diesem Semester drin, weil da schreiben wir dann solche Informationen auch über den Zweitermin eigentlich dann rein, wenn da irgendwie mehr Informationen zu feststehen. Okay, was sind die erlaubten Hilfsmittel für die Rechnerstrukturen-Klausur? Taschenrechner, Lehrbuch von Hennessy und Peterson, das Skript, die RISC-V-Referenz, die Folien, handschriftlich eigenständig beschreiben, DIN A4 etc., ein Smartphone, ein Notebook. Was kann man noch machen? Das war's. Ja. Okay, gucken mal. So. Taschenrechner ist nicht erlaubt. Ja? Warum nicht? Vielleicht, warum nicht? Ja? Es gibt Taschenrechner mit Programmierungsfunktion. Dann, wenn wir sagen, bitte diese Dezimalzahlen und Binärzahlen umwenden, dann das ist sinnlos. Ja? Und noch viel wichtiger, ihr braucht keinen. Wir werden die Aufgaben so stellen, dass man die ohne Taschenrechner berechnen kann. Mhm. Ja. Und dann RISC-V-Reference. Diese Reference ist natürlich ganz wichtig, aber wir versorgen die Reference. Wir versorgen vielleicht nicht RISC-V-Reference, aber ansonsten die Instruction Set Architektur für die Klausur. Okay. Gut, natürlich kein Folien, kein Skript, kein weiter, aber es gibt diese Möglichkeit, es kann man bringen, aber muss man nicht. Man kann ein A4 Zettel bringen. Okay? Gut, gibt es noch? Das war's.
Ja, gibt es Frage über Folien, nein, über Klausur? Wir beantworten hier gar nichts über Freiversuch und Versuch, wie ich schon früher gesprochen habe. Das muss man genau über die Information gucken. Die Studienleistung werden wir. Ich hoffe, dass wir die am kommenden Montag eintragen können. Falls das alles klappt, werde ich dazu bei der Probeklausur was sagen, ob die eingetragen sind oder nicht. Auf jeden Fall irgendwann im Laufe der kommenden Woche wird das passieren. Okay, gibt es Fragen über Klausur? Natürlich nicht über die Aufgabe, aber ja, glücklich haben wir noch keine Ahnung, welche Aufgaben wir würden dort machen. Ja? Okay, good. Now let's go back to, so that's the close of the lecture of Rechnerstrukturen. And what we are going to do today is to give you a short overview about several things that could be considered as advanced for this lecture. So let's first talk about the study program. As the majority here are from informatics, I would consider that we explain the link of this lecture to other lectures in computer science. Of course, for data science, you also have some other lectures related to this. In the first lecture, I mentioned that in the first semester of computer science, we offer 3 basic courses. One is for software, which is Tab 1. And then one is for mathematics, which is Murphy 1. One is for hardware, which is computer structures. I hope that you realize that I was basically not telling the truth, because this lecture has not much to do with the hardware. Am I right? We talked a lot about mathematical, logical thinking, mathematical arguments, and this is actually the major part of the study of computer science. Some people have a misunderstanding about computer science of being programming, knowing how to program A and B, learning Python, and different programming languages. This is not true. The truth is that we learn how to think logically and instruct our computers to function correctly without betting our customers' luck or our family's luck on something that we program incorrectly. It's not about programming things, it's about understanding what to be programmed and how to guide the computer to do, how to guide the computer systems to do the right job. So you would continue to follow this trend in your study, right? So in the lecture, in the hardware-oriented part, you would get hardware practicum. We are currently still doing hardware practicum for MIPS processors, but it will be converted to RISC-V, hopefully in the winter semester next year. So we are doing the conversion. We are not able to guarantee that this will be converted to RISC-V, but will be soon. And if you study informatics, you would have also more information about electronic and communication technique offered from the ETIT department. And then, of course, you also have some options to do the concept of hardware lectures. This includes embedded systems, computer architecture, man-machine interface. And I forget one lecture, I'm sorry. But as I already talked here, this lecture, overall, it's marked as a computer structure lecture for introducing the hardware components. But it's more related to the interface between hardware and software. The immediate lecture that would be highly related to computer structure would be operating system. Operating systems, we have heard of this many times during this lecture. There's a magic word called operating systems. It does all the stuff that seems to be magic. So
the Mac OS does things that you don't want to touch as a user. The Windows does some Windows operating system does also the job. And if you're a Linux user, you would probably also rely on the Linux kernel to do a lot of things related to you. The reason why the programmers usually don't have a detailed view of the computer structures or architecture is due to the abstraction used in the operating systems. So between the user and the hardware, we have abstraction from operating system. So if you want to get master with the hardware, you would need to understand some basic components in the operating systems so that you are able to do that. And with the operating systems lecture, you will be able to do more lectures in distributed embedded systems, in the master program, Betriebssystem Bau. What is that? Real-time operating systems, design implementations. If we offer the lecture, we need to find someone to offer the lecture because the one who offers the lecture is now is a professor in another university. We cannot ask him to offer that again. Yeah. And I don't have bandwidth to offer a new lecture. Maybe you would do that later at some point. Yeah. Okay. And then, of course, it's not only about, if you realize that what we are talking here, we spend a lot of time doing about logic. So you will get more detailed information about logic over later in the lecture of logic. And of course, to get more detail in the theoretical part in the computer science, you would have to follow the trend with Murphy 1, Murphy 2, Wurms, and then GTE. You have heard this many times. And then there are also selective compulsory lectures from algorithmic domain. This will be the overview of this course related to other courses. Of course, this is a course that is probably one of the most fundamental courses. You would probably ask yourself, I mean, is this a serious course? I think so, right? I think it's a serious course. It's the entrance course. Unfortunately, we too also do not do regular research activities regarding carve-out diagram, regarding many things we discuss here. But today, what we want to do is that we give you a short overview about what we do, what you can use your knowledge here to understand a little bit regarding computer science. After being a professor, I am sometimes asked to give topics that I'm not very familiar with to the general audience. So I think you are better than the general audience now, that I'm going to repeat what I gave last year to talk about the limitation of computation. The subtitle is an essay on trustworthy and robust artificial intelligence. So because most people would like to talk about artificial intelligence, let's probably slowly understand what it is. So let's start from the dictionary. Intelligence. According to the dictionary, it's ability to learn, understand, and think in a logical way about things. At least we learn something already. We learn how to do it in a logical way, and the ability to do this well. So if you are able to understand logic, then you are probably able to claim that yourself is an intelligent person. But we don't want to do that for artificial intelligence. We want to train the computer or the machines to achieve such intelligence. So artificial intelligence is the study and development of computer systems that can copy intelligent human behavior. Okay, so to understand whether we are able to actually achieve this intelligence, we need to go through a few milestones, and at the end, I will probably share you my thoughts about it. And I hope that you would also
accept some of my observations, and please keep in mind that this is a topic that I am not doing active research. So I could be wrong, and maybe very wrong. So it's just an essay from my personal opinions. But I hope that we talk about that and you will understand the arguments I use to build my statement. The first thing we need to understand is that hard and impossible are two different things. If the clausura is hard, that means that some of you will still pass. If the clausura is impossible to pass, then I would have the mission to fail all of you. It's two different things. And the good thing is that the exam is not going to be hard and not going to be impossible. Okay, so don't worry about that. It's just an implication here. So we need to talk about the computation regarding the capability and the limitation. Yeah? So we learned this in this lecture. Computer systems a computer system composes of processors, memory, and interconnect. This is from our view in this computer structures perspective. Wait a second. But there should be another view, right? We talk about logic thinking. There must be another logic view, purely mathematically, that we can build computers without building the computers physically, but only through equations and mathematical symbols. It should be possible that I built a computing system that works perfectly in a mathematical domain without thinking of physical properties. This was done by this so-called Turing machine. So what is a Turing machine? Don't worry if you don't get this in this lecture. You would have to understand that in the KTE lecture. Otherwise, I would doubt that you can pass that. Okay? So deterministic Turing machine. We have a two-way infinite read-write tab. And a tab is broken into cells, each containing one symbol. So 0 or 1, 1 bit, and then or blank. Huh? So now we have an input string that is placed on the tab, and then we have a read-write head, which could be controlled by the control program to move the position of the read head. So what can we do in this machine? We can do not more, but exactly three things. The first one is to change the state. The second one is to print a symbol over the cell being scanned, or move the tab head to the left or right. It's a one-dimensional Turing machine, and let's assume that this tab is infinite. Okay? This is called the Turing machine. Was invented by Turing, and it may seem to be very limited, very primitive. Church Turing declares equivalent of many modifications that are as powerful as this Turing machine. And this is the different view. Those are the two different views. One is from Turing, one is from von Neumann. The theoretical capability of computer systems is rooted back to the paper by Alan Turing in 1936, entitled Uncomputable Numbers with an application to Einstein's problem. The Turing machine provides fundamental characteristics and capabilities of automatic computing, and it's pure based on mathematical reasoning. And then, later on, von Neumann wanted to build a computer. He argued that computer builders must be connected, must be concerned more with practical than theoretical limits to the computability. So that means that the power of computation was first established by Turing, and then Church Turing in another paper.
But they did not actually talk about how to do things efficiently. And then in 1945, John von Neumann and his colleagues started to build such machines efficiently, and then also argue that how to do high-speed computing, and then how to achieve also universal 2D machines. So before we move on to talk about that, let's have a look of this Einstein problem by Turing. What is that problem? It's a very simple problem. You have a program, let's call it software. And then you have a platform, let's say Turing machine, or von Neumann's model. And what we want to ask is that, does this program stop or not? Or if you translate to the applications nowadays, you give me a program, and you ask me to write a program to analyze your program, whether your program stops. Or you give me a program, ask me to write an analyzer to prove that the worst case execution time of your program is not infinite. If it's infinite, then your program doesn't stop. If it's finite, your program stops, always stop in the worst case, right? So, equivalent problem. Nowadays, if you are not able to prove this property, you are not even able to put any program to fly a plane, to drive a train, to drive a car, because you even don't know whether the program terminates or not. How do you actually put that to control certain systems? So this is called halting problem. The input is a procedure P described by a program, and its input I. The output is true if executing P on I halts, or false otherwise. This problem is called Einstein's problem, or the halting problem. And this is shown undecidable. That means that under Turing machine, it's not possible to design such a procedure to ask you to decide this procedure holds or not. You will learn that later on in another lecture, but it's a bit confusing. Why is this the case? But let's get something easier. Russell's paradox. Let's set a set S is a set of all sets that are not members of themselves. So let's say we call a set S is a set of all possible sets that are not members of themselves. The question is whether S is a member of itself. If S is a member of S, then S is also a member of itself and should not be in S. If S is not a member of S, then S is not a member of itself and should be in S. So such paradox happens in mathematical reasoning. So you actually have such problems that you cannot even ask anyone to solve it. Now, you ask me a question. If, as a person, I'm not able to decide whether S is a member or itself or not, am I not intelligent, or am I still intelligent? So being intelligent or not has nothing to do with how many problems you can solve, but it's about the limitation of your capability. And that somehow has to be either quantified, or has to be either verified, or has to be somehow evaluated. Okay, the question is that whether we are able to evaluate the intelligence, not about whether we can solve the problem. So if we look at the computer systems, I think most of you have already got the concept of big O notation from top eyes. You hope that the algorithm runs in constant time. Hopefully, most of the time no. Let's do it in log n. Most of the time also not. Then let's try to do this linearly with big O of n. But sorting needs n log n. If you do it well, if you do it bad, it goes n to power 2.
Now, if you do matrix multiplication, it goes to n to the power 3. If you do some other problems, it goes to 2 to the power n, and it gets worse. It's a factor of n. Now, if you look at the problems we are dealing with, some problems can be easily solved, and whether solving such easy problems is intelligent or not is questionable. Some problems cannot be easily solved. Maybe solving those problems nicely would be intelligent. And those are the questions we would have to actually argue. That if we look at the whole computations, the problems in computation, we get problems that we cannot solve at all. Those are undecidable. We are not able to do those problems that even have no solutions that are there. And we get problems that we can easily solve. With respect to time, we get problems we can have hard time to solve. Yeah? So we want something intelligent or something smart to solve those things nicely. So we have things that are extremely slow. We have things that are very slow. And things that are fast. Yeah? So whether we are interested to talk about what the design of the system is intelligent or not, or whether the system has certain intelligence or not, would depend on the problems that we want the system to solve. If we want to ask the system to solve some undecidable problems, for example, how long does a program execute, if there's a virus or Trojan in a program, or how much memory does a program require, those are the problems that we immediately hit a boundary that no one can do that for you unless you go beyond Turing machines and much beyond, because most of the variance multiplications are still Turing machines, as shown by Judge Turing. So you need to completely go to something different, and quantum computers are still part of randomized Turing machines domain, so you will still have problems over there. It's just to solve things a bit faster, for some problems faster. So we get problems that are difficult in that you would, for example, find many problems in automata theory and formal languages that go to this domain P space. Many problems in combinatorial optimizations, for example, the traveling cells problem is in NP-complete. And some problems that are believed to be difficult but no proof about its formal computational complexity class, like factorization. If factorization can be solved efficiently, then the cryptography we use nowadays will not work anymore. There are easy problems. Sorting, indexing, searching, that you've currently learned in DAP-ICE. And we'll continue to learn some of them in DAP-SPY. Or sometimes, some years ago, the test of prime numbers was believed to be difficult, but later on solved to be in polynomial time. So those are the problems that we have at hand. Now we ask the computer to solve it. If the computer can solve it nicely, we probably call it intelligent. If not, we probably call it not intelligent. Okay, so one of the ways that we can view it is to somehow not do that. Let's build the computer in a way like our brains. So instead of arguing whether the computer is intelligent or not, let's just say that it's intelligent because it has an embedded network, neural network in the design. So we would first have to understand what it is. Huh? Is this a new idea or not a new idea? Let's go back to the history. Von Neumann, of course, I realized that in 1945, von Neumann, Eichhorn, and Norbert Wiener convened a meeting of people who were interested in communication engineering, engineering of computing machines, the engineering of control devices, the mathematics of time series in statistics, and the communication of control aspects of the nervous system.
they immediately realized that the way how they wanted to build the computer systems was somehow related to the functionality of nervous system. So they basically directly concluded at that time that they drew this picture in their report and paper. Sorry, it's not in the report. They published a paper later on in 1948 about cybernetics. So basically the initial version of neural networks nowadays. So you can think is that the neuron represents a bit, and then it's basically you transmit the information by using axons. And if you look at that, it's similar to the neural network. So we have functional units and links. The basic computational unit is a neuron, let's say a gate. And the neurons are connected with nearly, the network in human bodies with 10 to the power 14 to 10 to the power 15 synapses. And then the operations we have is that the neurons receive the input signal from dendrites and then produce output signal along axon. And then this has interacts with dendrites of other neurons. This is from biology. If you don't know what I'm talking, it's fine because I also don't know what I'm talking. So for us, we just say, let's map this to computation, right? So the neuron will be a computing unit. The axon will be the data transmission or transportation. And then we just continue to check whether the neuron has been excited or not. This is an activation function. So what it does is very simple, can be represented by mathematical equations. So we have a weight function called Wi, and then we have the input x0. We take the multiplication of W0 and xi. And then we have more dendrites. We basically sum them up. It's the body of the cell. We sum up things. And then at the end, we check whether this function, this cell body will be activated or not. If it's activated, the signal will be propagated to the next neuron through the axon. If not, then this neuron will not be activated. So you have this activation function. If it's binary, if it is not binary, it's a transformation function with defined by this f. Okay, good. So what it does is that it models the behavior of computation as a series of multiplications and a summation. We learned this in high school. You learn this in high school as well. It's called matrix multiplication, right? So what we do is that we modeled the behavior of such operations with a metric. And when we do this celled operation over here, it's very similar to matrix multiplication. Yeah? So now you can design different types of neural networks due to the explosion of neural networks. You can even you can visit the neural network zoo. This is a website from the internet. So just put that into Google. You will be able to find hundreds of different neural networks at hand that you can achieve. So now let's look at one concrete example of a let's call deep convolutional neural network. So what it does is that it basically takes an image as a source. Then it takes some convolution layer. And basically what it does is to check whether some boxes here would have certain features that you are interested in. And we don't know how to define features. Let's just define that with mathematical thresholds and mathematical tricks over here. So one thing is like we basically design a filter, and then we put this filter into the image. And if the image somehow get the information that can pass the filter, then we can check whether the information passing the filter after filtering is meaningful or not. If yes, then we activate this neuron
and continue to handle the next steps. If not, then we will drop it. Whether it's binary or not depends on whether, your decision of the activation functions. Okay, so therefore, the output of this is no less but just a series of operations that you see, that you have some multiplication of an array, multiplied with something. So let's look at this. You have some bias of your information, take the input frame, multiply with the filter weights. What you do is that you take an offset of this, then plus the matrix multiplication as I explained earlier, and then at the end you get what you want for this value, and you can check whether you want to activate that transmission or not. Sounds a bit mathematical. Let's have a look of the program. It looks like this, right? Because you have 1, 2, 3 dimensions, right? So, and then probably you have to iterate for something as well. ijk, where is m and n? M and n are inputs here. So what you need to do is to take a lot of for loops. So you have n, m, and then more stuff, and ijk. So, well, it's done. This is nothing special. Neural network, right? So, is this so easy? If it's so easy, then we would have neural networks everywhere, built with high performance and with good computation capability. So what's the problem? If you want to train a neural network, it could be quite difficult. It's not impossible to train a good neural network. It's just difficult. Think about the number of parameters you may have. If you have millions of parameters, you need to tune those parameters. You need to tune the parameters used for the activation function, tune the number of neurons per layer. And training a single neural network model can emit as much carbon as 5 cars in their lifetimes, as stated in this report by MIT. This is about training. How about learning? How about efficiency? Let's go back to this one. You learn something called memory hierarchy. Are we respecting the memory hierarchy or not? Let's see whether we respect the memory hierarchy or not. Let's assume that we order the data here in a continuous manner. And then the last part here would be next to each other. So we start from a 4-dimensional array, but at the end, you can basically flatten that into 1 dimension. So the access to this value of y, unfortunately, is not to this array. It's not, does not respect to the spatial locality. Because what you do is that you fix y and x outside here, x and y are outside here, right? And you start to iterate over some other stuff. So you start to realize that although it's like a simple summation of multiplications, you have to pay attention to the locality of the data. Whether you do the multiplication and the summation by respecting the data you have. Otherwise, you get a lot of cache misses. You get a lot of architecture accidents for the branch predictors as well. If you don't know what I'm talking, just keep it. Okay, so it's not that trivial. And in fact, if you want to push this piece of code to the hardware, you need to pay attention to 3 things. First one is locality. The second one is locality. The third one is locality, if you only have 1 processor. If you use multi-processors, it becomes different. The first thing you pay attention to is locality.
The second thing you may pay attention is parallelization. This program can be easily parallelized. The question is that how many cores or how many threads do you want to use for parallelization? The last question you need to do is to actually consider whether you really need the data to be computed by the other threads or to be recomputed by yourself. The redundancy. If you have to always wait for the other threads to compute the data for you, then you are waiting a lot. Waiting takes a lot of time for synchronization. It's better to do the computation yourself. But if you need a lot of effort to do the computation, then you also waste your computation power. The matter of the locality, redundancy, and parallelization would be the key part for the current design of computer systems, which would be part of the lecture of computer architectures. Welcome to join us later on. We will spend some time there to discuss how to do things in parallel, how to do things nicely in the educational level, not in the programming level, to actually have good utilization of your multiprocessor systems and graphical control units. So let's revisit what I said. Well, there are problems we cannot solve exactly, but we can always do something shaky or not perfectly. So we can say that the halting problem, I don't know. Let's always say not decidable. It's not. The whole asks me whether the program holds on input. I say, I don't know, maybe not, so not. It's not going to be wrong, right? It's just wrong in the way of false negative. You don't have any false positive because you never answer anything positively. You only have false negative. But this is useless. Whether there's a virus or not, you say, maybe yes. Then you just say that you get a program to be scanned by your antivirus program, and it says, oh, there's potential that there's a virus in. Well, your software will be discarded almost immediately if it does that all the time. Huh? How much memory does a program require? Well, I don't know, as much as possible, so maybe up to infinite. So those are the answers that you would not do, but without putting any of such answers in, you need some assumptions of your system or your program. There are difficult problems, as we said earlier. We may try to not get the optimal solutions of them, and the problem becomes easier. Then we can use those heuristic algorithms, genetic algorithms, hill climbing, or the so-called artificial intelligence to solve those problems. So now we probably know where we are. If you want to design a computer system to solve all the problems, it's basically not possible. It's possible to define some heuristics or some sort of smart ideas to solve some problems nicely. And it would be great if we could also prove that or to argue that the problems are solved nicely. So I've talked about the neural network. So you can talk about the research of neural networks, the structure of neural networks. So there have been different neural networks. As I mentioned, there's a zoo. Welcome to visit them. And there are two types of domains I would probably classify them. One is to do it with efficient execution. So this is a case of inference. This would require good understanding of memory hierarchy, computational efficiency, hardware acceleration, and some architectures that could be designed beyond von Neumann's initial design of architectures. Of course, there's another problem for hyperparameter tuning to train the neural network. This includes the optimization of structures and weights activation functions, designs, robustness against perturbation, formal and static guarantees.
So if you look at these two categories, where are we in this lecture? I think we are talking about this here. So, and this is, of course, what we want to do. To conclude my part before handing over to Christian, intelligence. We have to keep in mind that there's another way to define intelligence. Intelligence is not only about the ability to learn, but also about the secret information that is collected, like the term CIA is not related to that intelligence we said earlier. It's about the secret information that has to be collected. So, if you think about deeply what we have achieved so far to design neural networks, to design such, to make such decisions, we are digging the information that is hidden in the problem, that is not discovered, has not been discovered by human beings. Whether we want to say that AlphaGo has intelligence or not is, of course, arguable, but AlphaGo indeed found the secret information that chess players did not think of beforehand until the AlphaGo beat the world champion players. So I would be very confident to say that the current network design allows us to find such intelligence that was not easily revealed by human beings beforehand. But whether they've achieved their intelligent enough to be called intelligent like humans is still a far way to go, in my opinion, because some people may state different opinions. Yeah? So that's it from my side. With that, I think we want to talk about another types of intelligence of this based on another slide. So let me go ahead to this, and I would let Christian go ahead for this. So. Kann man mich hören? Ja, ne? You can ask yourself what you hear. Kann ich mich hören? Ja. Genau. Es soll jetzt mal einen kurzen Einblick dazu geben, wie man effiziente Ausführungen von solchen Machine Learning Modellen mit den Hilfsmitteln, die wir hier gelernt haben, tatsächlich aufbauen kann. Und vor allem ist das jetzt ein Thema, wo wir aktiv dran forschen und wo vor allem ich aktiv dran forsche, wo wir also auch eine ganze Menge Wissen zu gesammelt haben. Das Problem ist so ein bisschen, wir haben es gerade gesehen, faltungsneuronale Netze, Convolutional Neural Networks verbrauchen massiv viel Strom und man kann da auch einiges besser machen, aber nicht essentiell massiv viel besser machen bisher. Das heißt, wenn wir wirklich etwas optimieren wollen, wirklich Ressourcen sparen wollen, wirklich angemessen auf der Hardware ausführen wollen, brauchen wir erstmal ein einfaches Modell. Wir brauchen ein einfacheres Machine Learning Modell, was wir verstehen und was wir dann so weit analysieren können, dass wir es wirklich optimieren können. Und dieses Modell, was wir aktiv erforschen, das sind Entscheidungsbäume. Und gleich erzähle ich auch ein bisschen dazu, wie man die auf der Hardware-Architektur optimieren kann, aber natürlich müssen wir erstmal schauen, was Entscheidungsbäume sind und wie man die aufbaut. Und ein Entscheidungsbaum ist überhaupt nichts Kompliziertes. Also zum Beispiel, wenn ich mir die Frage stelle, ob ich heute rausgehen soll, dann kann ich verschiedene Daten hernehmen und mich aufgrund dieser Daten entscheiden. Ich kann zum Beispiel schauen, ob die Wettervorhersage Sonne sagt. Wenn die Wettervorhersage Sonne sagt,
Dann gucke ich vielleicht nochmal, ob die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Bei einer niedrigen Luftfeuchtigkeit würde ich rausgehen, bei einer hohen Luftfeuchtigkeit vielleicht nicht. Falls das Wetter nicht sonnig ist, kann es ja sein, dass es regnet. Wenn es nicht regnet, gehe ich auch raus. Wenn es regnet, na gut, dann gehe ich halt raus, solange nicht viel Wind ist. Oder wenn viel Wind ist, gehe ich halt nicht raus. Das ist ein Entscheidungsbaum, das ist nicht kompliziert und ich würde behaupten, das könnte jeder von euch nach der ersten Woche DAP 1 so programmieren. Das ist ja einfach nur ein Bündel von Entscheidungen, die nach und nach getroffen werden. Das soll es natürlich nicht ganz gewesen sein, dass ich einfach so einen Entscheidungsbaum runterprogrammiere, sondern ich möchte ja lernen. Ich möchte ein System aufbauen, was solche Entscheidungen selbstständig lernt, was sich irgendwelche Gegebenheiten anschaut und daraus so einen Entscheidungsbaum aufbaut und eben lernt, wie diese Entscheidungen zu machen sind. Und wie mache ich das üblicherweise? Ich lerne auf Trainingsdaten. Das heißt, ich schreibe mir einfach mal Tagebuch an einer ganzen Handvoll Tage, schreibe ich mir auf, wie war das Wetter, wie war die Wettervorhersage und bin ich da rausgegangen oder nicht. Und das ist immer ganz wichtig, wenn ich irgendwie ein Machine Learning Modell trainieren will, brauche ich immer Trainingsdaten, die quasi die korrekte Ausgabe des Modells zu den Beobachtungen dazustehen haben. Naja, und Entscheidungsbäume kann ich jetzt ganz einfach trainieren, indem ich mir eben rausschaue, okay, wie kann ich meine Daten möglichst aufteilen, dass ich dann am Ende nur noch Daten da stehen habe, bei denen das Ergebnis Ja sein soll oder das Ergebnis Nein sein soll. Und klar, die intuitivste Aufteilung ist hier erstmal, ich teile meine Daten ein in welche, an denen es sonnig ist. Das sind die hier. Und welche, an denen es nicht sonnig ist. Das sind dann die hier. Damit habe ich meine erste Entscheidung schon mal gemacht. Ihr erinnert euch gerade, das war quasi die oberste Ebene des Baums. Ich gucke, ob die Wettervorhersage sonnig ist oder nicht. Das hat mir noch nicht viel gebracht. An den sonnigen Tagen, ja, hier, manchmal nein, ja, ja. So ganz ausgereift ist es noch nicht, also muss ich meine Daten weiter aufteilen. Also gucke ich mal in die sonnigen Tage rein und schaue, worin unterscheiden die sich eigentlich. Und dann sehe ich, an den Tagen, wo es sonnig war und ich nicht rausgegangen bin, da war die Luftfeuchtigkeit hoch. An den Tagen, wo ich dann doch rausgegangen bin, war die Luftfeuchtigkeit niedrig. Deswegen, okay, teile ich meine Daten innerhalb den sonnigen Tagen nochmal in welche auf, an denen die Luftfeuchtigkeit hoch ist und an denen die Luftfeuchtigkeit niedrig ist. Und wenn wir uns das nochmal anschauen, das war genau die zweite Entscheidung, die ich unterhalb der Wettervorhersage hier habe. Das gleiche kann ich natürlich jetzt mit den restlichen Daten machen, die hier stehen. Kann ich mir wieder Punkte suchen, wo sich die Daten möglichst eindeutig unterscheiden, sodass ich einen so einen Knoten in meinem Entscheidungsbaum produziere, mit dem ich dann möglichst genau in meine Entscheidung Ja oder Nein reingehen kann. Das Schöne ist jetzt, das kann ich von Hand natürlich so versuchen, wenn ich auf die Tabelle drauf gucke. Das viel Schönere ist aber, ich kann es super gut automatisieren und formalisieren. Da muss man dann am Ende ein bisschen Statistik für anfassen, damit man quasi genau diese Eigenschaft bewerten kann, ob eine Entscheidung die Daten jetzt möglichst gut aufteilt. Aber das ist definitiv möglich. Die Welt ist natürlich nicht ganz so schön wie in dieser Tabelle. Realistisch sehen halt Daten, die man auswerten will und auf denen man sich trainieren will, dann irgendwie so aus. Das ist also einfach nur ein irrer Wust an Zahlen. Das ist zum Beispiel ein realistischer Datensatz von einem Satellit, der Bilder aufnimmt, also der die Planetenoberfläche mit einer bestimmten bildgebenden Verfahren aufnimmt. Und man möchte jetzt eben sich einen Ausschnitt aus diesem Bild angucken und eben sehen, ob das irgendwie Sand ist, ob das Erde ist, ob das Wasser ist. Das möchte man hier auswerten. Und dann gibt es halt auf der linken Seite ganz, ganz viele Dinge, die ich aus diesem Bild rauslesen kann. Im Grunde genommen sind das einfach Informationen, was in den einzelnen Bildpixeln drinsteht. Und dann rechts habe ich das, was mein Modell hier ausgeben soll. Und das ist dann einfach die Art, was auf diesem Bild zu sehen ist. Das Vorgehen ist genau das gleiche wie bei der Tabelle, die ich gerade hatte. In der Realität, das sind natürlich zigtausende, hunderttausende von Zeilen, die ich in so einem Datensatz drin habe. Also das sind Megabytes, Gigabytes Daten, auf denen ich da meine Entscheidungen lernen soll. Aber vom Prinzip gucke ich mir die Daten alle an, schaue, welche Eigenschaft innerhalb dieser Features finde ich hier, die die Daten möglichst gut unterscheiden und teile die dann an der Stelle auf und baue genau daraus eine Entscheidung, dass ich mir eben sage,
ja, wenn dieser Wert hier größer als ein bestimmter Wert ist oder kleiner als ein bestimmter Wert ist, dann gehe ich halt links oder rechts meine Entscheidung runter. Und genauso baut man Entscheidungsbäume auf und genauso baut man sie automatisch auf, lernend aus einem Datensatz, und das ist halt ein wunderschönes, einfaches Modell. Stellt sich natürlich noch so ein bisschen die Frage, wie programmiere ich das am Ende? Ich weiß nicht, hat sich jemand Gedanken gemacht, wie man den Baum von der ersten Folie intuitiv einfach aufgeschrieben hätte? Wie hättet ihr das gemacht? Jemand eine Idee? Über if-else-Entscheidungen. Ja, nein ist true and false. So easy. Also, was würdest du in ein Programm schreiben, um das auszuwerten? Sagen wir mal, ich gebe irgendwie dir ein Array, da steht mein sonnig, hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Luftfeuchtigkeit drin. Was müsste man in das Programm reinschreiben, um diesen Baum jetzt zu bauen? Ja, man könnte einfach so eine if-else-Kaskade bauen und dann nacheinander einfach abfragen, was halt ansteht und am Ende dann in dem entsprechenden Block irgendwas ausführen oder ausgeben. Genau. Ja, genau. Das Witzige ist jetzt, das ist gar nicht das, worauf man intuitiv so gekommen wäre, sondern das ist eher so die zweite Version, an die man denkt. Ist aber vollkommen richtig. Ich kann ganz viele if-else-Blöcke ineinander schachteln. Hier im else geht es dann wieder in irgendein if rein. Und was ich dann immer mache, ist mir ein Stück meiner Daten angucken, und zwar einen bestimmten Teil meiner Daten, also ein bestimmtes Feature, und das einfach mit einem Referenzwert vergleiche und dann eben in den linken oder rechten Teilbaum gehe. Ja, und genau diese Features und Referenzwerte, die lerne ich eben daraus, wie ich meinen Datensatz vorher aufgeteilt habe. Das ist die eine Implementierung. Die andere Art und Weise, wie man das bauen kann, und ich wette, das ist mehr oder weniger das, was ihr vielleicht in DAP 1 bei Binärbäumen gemacht habt, ist, die Bäume in Daten zu kodieren. Also ich kann vom Prinzip mir, ja, stellt euch das hier vor wie eine Java-Klasse mit Attributen, mir einen Baumknoten so repräsentieren, dass er irgendwie einen Verweis auf sein linkes Kind hat, einen Verweis auf sein rechtes Kind hat, den Referenzwert da drin hat, den Featurewert, den er sich angucken will, irgendwie eine Ausgabe vielleicht. Und dann fange ich halt oben an und laufe einfach mal meine Bäume durch, mache halt hier genau diesen Vergleich und dann sage ich halt, okay, mein aktueller Index ist jetzt eben das linke Kind oder das rechte Kind und das lasse ich jetzt so lange durchlaufen. Oh. Die Störung. Wir schreiben ab 18 Uhr hier Klausur. Das ist sehr gut zu wissen. Wir sind jetzt auch sehr überrascht. Es muss ein bisschen Vorlaufzeit sein, weil ja. wir nicht direkt wechseln dürfen. Wir müssen die Klausuren auch schon auflegen. Ob Sie noch in den anderen Raum wechseln könnten oder ob Sie Ihre Freunde verkürzen. Dürfen wir vielleicht noch 5 Minuten? Ja, klar. Dann machen wir das kurz in 5 Minuten fertig und sind dann weg. Danke. Okay, dann müssen wir das leider ein bisschen abkürzen. Tut mir leid, das kam jetzt unerwartet. Okay, also es gibt verschiedene Implementierungen. Was wissen wir noch mehr? Wenn ich mir so einen Baum anschaue, sieht er am Ende irgendwie so aus. Und wenn ich jetzt über die Daten schaue, die ich genommen habe, um diesen Baum zu trainieren, dann werde ich vielleicht sowas feststellen, okay, in 90% der Fälle gehe ich in diesen Teil rein, in 10% der Fälle gehe ich in den anderen Teil rein. Das heißt, es muss gar nicht gleich verteilt sein, ob ich in den linken und in den rechten Teilbaum reingehe. Und genau diese Information kann ich eben nutzen, wenn ich mir anschaue, wie meine Caches funktionieren. Und das ist das Beispiel, was ich vielleicht jetzt in den letzten 4 Minuten noch kurz einmal zeigen will. Also, ich habe so einen Baum. So, ich nummeriere die Knoten jetzt einfach mal durch, damit ich weiß, welcher war. So, wenn ich diesen Baum jetzt implementiere, egal ob ich das in der if-else-Tree-Version oder in der Native-Tree-Version von gerade mache, muss ich mich irgendwann entscheiden, an welche Stelle im Speicher lege ich welchen Knoten. Ich könnte das zum Beispiel ganz intuitiv machen, dass ich sage, okay, ja, ich gehe immer erst in den linken Teilbaum. Das heißt, ich lege die Wurzel irgendwie ganz nach links, dann 1, 3, 7, 8, 9, 10,
4, 9, 10, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 14. Und jetzt nehmen wir mal an, ich habe hier sowas. 90%, 90%, 90%. Und mein Cache hat Blöcke von 4 Elementen jeweils. So, was passiert mir hier? Ich fange bei der Root an, gucke in den Cache-Block rein, ich gehe weiter auf Knoten 2, gucke in diesen Cache-Block rein, gehe weiter in Knoten 6, gucke in diesen Cache-Block rein, gehe weiter in Knoten 14, gucke in diesen Cache-Block rein. Also habe mir tatsächlich für 4 Knoten 4 verschiedene Blöcke in meinen Cache geladen. Wohingegen ich ja auch einfach sagen könnte, ich sortiere das ein bisschen um. So, gleiches Ding. Das Ding ist ja nur irgendwie mit Referenzen, also mit Verweisen auf die einzelnen Knoten miteinander verknettet. Und jetzt gucke ich, gucke ich mir meine einzelnen Knoten an und ja, 0, 2, 6, 14, alle in einem Cache-Block. Ich muss nur einmal von meinem Cache in den Speicher was laden. Für diesen wahrscheinlichen Fall hier, dass ich die Knoten immer mit 90% Wahrscheinlichkeit zugreife. Das heißt, wenn ich diese Wahrscheinlichkeit kenne und die Architektur meines Systems und meines Caches kenne, kann ich meinen Baum im Speicher so umsortieren, dass ich viel, viel weniger Zugriffe auf meinen schnellen Cache machen muss, viel, viel weniger langsame Zugriffe in meinen Speicher machen muss. So, und wenn ich das einfach mal alles so mache, das hier ist irgendwie ein Baum, wie ich ihn schlichtweg machen würde, also y-Achse ist Zeit. Und wenn ich alles so schön mache und den Cache berücksichtige und das alles schön optimiere, ja, dann bin ich halt mal eben so 3 bis 4 Mal schneller. Einfach nur dadurch, dass ich ein bisschen was im Speicher umsortiert habe, dadurch, dass ich gelernt habe, wie sieht mein Baum aus, wie sieht mein Speicher aus. Ich habe nichts an dem Modell geändert, ich habe nichts daran geändert, was das Modell vorher sagt. Ich habe es einfach nur schneller gemacht, dadurch, was ich Wissen über meine Architektur ausgenutzt habe und ein paar Dinge hin und her verschoben habe. Und deswegen ist es wirklich wichtig, diese Dinge zu verstehen, um gute und effiziente Programme schreiben zu können. Gut. So, maybe we can add a few words. It's not only about inference here. I think he gave a very nice talk a few weeks back about, can you repeat the title again? I forget the title. Planting your forests? Planting your forest? I think something like that. No, it's not like that. It's not only like that. It's not about planting. It's about caring. It's about ignoring. So basically everything that you have as a tree, you can cut it, combine multiple trees into a forest, and put all the things together, pruning, adding, cutting, and training, and inference, and all the stuff that you can think of. Because the tree structure itself is a nature random walk if you don't pay attention to it. You basically just go from the root to the leaf randomly. Because you don't know what your input is, but if you have the training information, you actually know what you are doing. Or when you train your trees, you should pay attention to the data sets you use. So I guess this is the best we can offer for the first semester students to get a bit overview about how the research related to computer architecture, computer structures maybe look like. So resource-aware or resource-efficient machine learning and artificial intelligence would be the key to enable the intelligence or the mining of the information at the edge. So if you would like to build a neural network on this system, in this system, in front of me for digital camera, you would not have a lot of resource that you can use.
you would also have to pay attention to the energy consumption and the power consumption of such systems. The way to pave the way to use the resource efficiently is to understand your hardware, understand the organization of your memory and architecture. And this is what is important also for the future study and the research as well. It's not about just making something work. It's about making something work and efficiently and make the system sustainable. And I hope that your study will also be sustainable. We will see each other soon in the exam in March, and hopefully also in other lectures. And on Monday. And oh, by the way, I won't be here next month. Und wir sehen uns nächsten Montag. Tschüss.